So chapter 17 Galois theory, and this is the third lecture now on this topic. So we will discuss the more theorems and results in this topic again. So the theorem for today's lecture is characterization of normal separable extensions. This is the name of the theorem. And now the theorem statement says, let E is a finite separable extension of a field F, then the following conditions are equivalent. Number one, E is a normal extension of F. Number two, F is the fixed field of GE by F. And number three, the dimension of E over F is equal to order of the Galois group GE by F. So we have to prove that these three conditions are equivalent. Now you can see in the statement you are given E is finite and separable. The two conditions for E are given. Number one, E is a finite extension, and number two, E is a separable extension. And if the third condition also falls, E is a normal extension, then जो साडे कोल GE by F group है, the group of automorphisms जेड़ा F दे elements ਨੂੰ fix करदा है, इस group of automorphisms ਦੇ ਲਈ फिर यही वाला जेड़ा F है वो fixed field होएगा. It means F ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ऐसा set नहीं होएगा जिस ਦੇ ਸਾਰੇ elements fix ਹੋ सकਣ. नहीं अदरवाइज जे अपने कोल की हुंदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ group of automorphisms consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ GE by F ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਦੇ elements ਤਾਂ fix ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि जेकर अपने कोल कोई होर एलिमेंट्स भी हैगे ऐसे F दे तां फिक्स होने ही होने हैं, जे कोई होर एलिमेंट्स भी हैगे जिहड़े फिक्स हो रहे हैं E दे विचों तां ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं EH ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੇ हैं, ਤਾਂ F ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ EH ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. बट अगर E फाइनाइट एक्सटेंशन है, सेपरेबल एक्सटेंशन है एंड नॉर्मल एक्सटेंशन है, देन EH ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ F ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਇਨਸਾइड ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ. So this is the first implies second. If E is normal extension, then F is the fixed field of GE by F. जिस दे elements ਅਸੀਂ conventionally लेके चलांगे कि elements ਅਸੀਂ fix करने हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ automorphisms ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ F ਦੇ elements ही fix ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ automorphisms ਦੇ ਅੰਦਰ. ਕੋਈ ਹੋਰ element extra ਜਿਹੜਾ ਹੈ F ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ automorphisms ਦੇ ਅੰਦਰ fix नहीं होएगा. If E is finite, separable and normal extension. That's why it is called characterization of normal separable extension. तो E क्योंकि normal भी है, separable भी है, तो इसकी characteristic की बन गई कि GE by F दा फिर fixed field F ही हो जाएगा. This will be the characteristic. So characterization of normal separable extension. And then असी ये result generally ये prove किया सीगा कि GE by F दा जेड़ा order है, it will be less than or equal to dimension. Generally ये चीज होती है. But ਜਦੋਂ E normal extension finite separable normal extension होएगा, then a less than वाला option भी उठ जाएगा. हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ E over F ਜਿਹੜੀ dimension है equals to order of GE by F आएगी वो आएगी. So these are the two characteristics you can say for a normal separable extension. If E is finite separable normal, then F is the fixed field of GE by F and the dimension of E over F is equals to the order of the Galois group. Now the proof of the theorem. Firstly, we will do some calculation which will be commonly used in the further implications. So starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ calculation ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ parts ਦੇ ਵਿੱਚ commonly ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ use ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਹਲੇ 1 implies 2 and 2 implies 1 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ calculation ਉਹ further ਆਏਗੀ. Now because E is a finite separable extension we are given, so we have done the theorem that a finite separable extension is always a simple extension. So we must have E is equals to F alpha for some alpha belonging to E. Now let Px be the minimal polynomial of alpha over F and let its degree is n. जेड़ा ये element adjunct होया हुआ है इसकी minimal polynomial ਅਸੀਂ Px suppose कीती है और let us suppose its degree, the degree of the Px is n. That means the dimension of E over F, E is equals to F alpha over F, it will be equals to we know that जेड़ा element adjunct होया हुंदा उसे element दी minimal polynomial दी degree हुंदी है a dimension. So F alpha over F, this dimension will be equal to n and we mark it as equation number 1. Now let E naught is the fixed field of GE by F, because ਅਸੀਂ second part ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ prove ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ कि F ਇਹਦਾ fixed field है. बट हले फिलहाल ਅਸੀਂ E naught ਜਿਹੜੀ notation ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ fixed field ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ कि E naught fixed field है GE by F ਦਾ. Then by the Artin's theorem ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि अगर H group of automorphisms है
the order of H is equals to the dimension of E over EH. ਜਿਹੜੀ H ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਓਵਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E naught ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ GE by F ਦੀ ਹੈ। H it means ਅਸੀਂ GE by F ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So the order of GE by F will be equal to dimension E over EH, E the dimension over the fixed field, that means E over E naught de barabar hoye. And we marked it as equation number 2. So now coming to the main proof of the theorem, 1 implies 2. So using the following result, इस रिजल्ट ਨੂੰ यूज करांगे और 1 implies 2 ਦਾ proof ਜਿਹੜਾ ਹੈ complete ਕਰਾਂਗੇ। 1 implies 2 that means 1 means E is a normal extension and we will prove that F is the fixed field of GE by F. To prove that, we will use the result which we have already discussed in the chapter number 15. The result is if sigma from F to L is an embedding and L is a algebraically closed field and let E is equals to F of alpha, अगर E एक single element तो generate होके बनया हुआ है तो इस sigma ਨੂੰ ਅਸੀਂ extend कर सकते हैं eta तक और एक्सटेंड करने का मतलब ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ f ਸੀਗੀ e ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਟਸ ਆਫ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਈਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਅਲਫਾ ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੂਟਸ so the number of extensions of the inclusion map f to f bar to the embedding f alpha to f bar. So corresponding to this map we are considering this map f to f bar because we have to take an algebraically closed field on the codomain. So we are taking f bar which is algebraically closed and we can extend to f to लेके ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ extend ਕਰਨਾ ਸੀ e ਤੱਕ और e ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ f of alpha. So here again we have also e is equal to f alpha. So we can extend the map f to f bar to f alpha to f bar. Just we are taking this map as an inclusion map. Inclusion map means under this map sigma x is equal to x. This is a identity map. The f will be get included in the f bar. So that's why it is called inclusion map. So we are just taking it as a identity map. So obviously it is a homomorphism and 1 also. So it is an embedding and we can extend it to the embedding f alpha to f bar using this result. And this number of extensions will be equal to the number of the distinct roots of minimal polynomial of alpha. And we have supposed in the last step that minimal polynomial of alpha is px. So number of distinct roots of px. And distinct roots of px will be equal to the degree of the px because E is a separable extension of f we are given. So alpha belonging to E is a separable element. So its minimal polynomial over f must have distinct roots because alpha is a separable element. So its minimal polynomial has all its roots distinct. So if all the roots are distinct, then the number of distinct roots obviously will be equal to the degree of px. That means it is equal to n. Also, E is a normal extension of f we are given because we are doing first implies second. So first condition we are given E is a normal extension. So any embedding using the condition of normal extensions, when we discuss the topic of normal extension, then there we have also discussed a theorem in which normal extension implies this thing. Any embedding which is from f alpha to f bar, we have this embedding f alpha to f bar shall map f alpha onto f alpha. ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ embedding ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ normal extension ਹੋਵੇ E ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ embedding E to E ਹੀ map ਹੋਏਗੀ that means E ਤੱਕ ਹੀ onto ਹੋਏਗੀ. So you can say that ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ map ਹੈਗਾ sigma f alpha to f bar ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ f alpha to f alpha ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ embedding ਸੀਗਾ homomorphism ਸੀਗਾ 1 1 ਸੀਗਾ but ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ f alpha onto f alpha that means ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ontoness ਵਾਲੀ condition ਵੀ ਆ ਗਈ ਔਰ up to f alpha ਤੱਕ onto ਹੈ that means you can say that sigma is a map from E to E which is a isomorphism that means sigma is a automorphism ਔਰ ਇਹ sigma ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ extend ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ sigma ਇਸ map ਤੋਂ extend ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ f to f bar ਔਰ ਇਸ map ਨੂੰ ਅਸੀਂ inclusion map ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ that means ਇਸ ਨੂੰ identity map ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ x to x map ਕਰਦਾ ਸੀ और x to x ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਪ ਕਰਦਾ ਸੀ f ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਬੈਡਿੰਗ ਸਿਗਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ f alpha onto f alpha ਮੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ you can say it is an automorphism of E and also fixes the elements of f. That's why in the next step we are saying that
any member of GE by F is an extension of the inclusion map sigma from F to F bar. Because जेड़ा ये अपने को मैप क्रिएट होया हैगा, ये अपने को E दा ऑटोमॉर्फिज्म है और F दे एलिमेंट्स नु फिक्स कर रहा है. और ये एलिमेंट ये जेड़ा मैप साडे कोल क्रिएट होया ये कित्थों दी आया, इस मैप दियां एक्सटेंशंस करके आया. F to F bar जेड़ा मैप सीगा एदी एक्सटेंशन करके आया. सो इट मींस कोई भी जेड़ा मेंबर है GE by F दा वो इस मैप दियां एक्सटेंशंस करके ही बन सकता है. सो इट मींस की होया कि जेड़ा GE by F दा ऑर्डर है वो किस दे बराबर होएगा, द नंबर ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ दिस मैप, ऑफ दिस इंक्लूजन मैप F to F bar टू द एम्बेडिंग F alpha to F bar. और ए नंबर ऑफ एक्सटेंशंस कितनियां सीगियां, ये असि ऑलरेडी वेरीफाई कीता है. इट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द px, दैट मींस इक्वल्स टू n. सो ऑर्डर ऑफ GE by F is n. नाउ 1 2 3 गिव्स जो असि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ते थर्ड इक्वेशन ए वाली हुन लिखी है, इन्हां नु अगर असि कंबाइन करिए साडे कोल की रिजल्ट आउंदा है. You can see I am showing you again the first and second equations. First equation says the dimension of E over F is n and dimension E over E naught and order of the Galois group GE by F are equal. These are the first and second equations. So combining all these three, we will get dimension E over F is equal to n, and n is the by using the third condition is the order of GE by F, and second condition says order of GE by F is equal to the dimension of E over E naught. So we have E over F dimension is equals to dimension E over E naught, and now you can break this dimension because F is here, E is here, and E naught is the fixed field, so E naught will lie between E and F. So breaking this dimension E over F in two parts, dimension E over E naught into E naught over F. So E over E naught जेडी dimension है और EF जेडी dimension है दोवें equal हैं. So we will get E naught over F is equal to 1. And जदों dimension ही equals to 1 आ गई, क्योंकि E naught F दा extension है but ਇਹਦੀ dimension 1 है, तो dimension अगर 1 होएगी तो it means ये ताही possible है जे E naught equal to F होएगा. और E naught ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्योंकि fixed field suppose ਕੀਤਾ ਸੀ GE by F ਦੀ, so that means implies F is the fixed field of GE by F. So now second implies 1. Firstly we have done 1 implies 2, now second implies 1. Now second condition says F is a fixed field of GE by F, and we have to prove that E is a normal extension of F. Now since we have E is equal to F alpha for some alpha belonging to E, and let GE by F जो साडे कोल Galois group हैगा, group of automorphisms fixing the elements of F, let us suppose it has n elements out of which sigma 1 is a identity and rest of the members are sigma 2, sigma 3, so on, sigma n. Now because we have to prove that E is a normal extension of F, so we must show that that E is a splitting field of some polynomial over F. So we are considering a polynomial here whose roots are definitely the members of E. इस पॉलिनोमियल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਅਸੀਂ फैक्टराइजेशन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ x minus sigma 1 alpha, x minus sigma 2 alpha, so on, x minus sigma n alpha. That means we are taking this polynomial whose roots belongs to E, because sigma 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E to E मैप हैगा. sigma 1 is a automorphism of E. Similarly sigma 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ भी E to E मैप हैगा. sigma 2 is also a automorphism, and similarly sigma n is also from E to E. So if you are substituting alpha under these maps, ina maps ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ alpha substitute ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ E ਦਾ element, ਤਾਂ obviously ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, E ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. So sigma 1 alpha, obviously it will be equal to alpha because sigma 1 is identity. This is a member of E. Sigma 2 alpha, we don't know its value, but we know that sigma 2 alpha also belongs to E. Sigma n alpha also belongs to E. So we are just supposing here a polynomial whose roots are already lying in E. So if we have to prove that E is a normal extension, so we must show that the polynomial belongs to Fx. That means we must show that अगर इस polynomial ਨੂੰ ਅਸੀਂ expand ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ factors ਨੂੰ multiply ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ coefficients ਫਿਰ ਬਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ after multiply ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ coefficients ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, capital F ਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, fx ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, E ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ E ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮਾ 1 ਅਲਫਾ ਅਲਫਾ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,
और ई तुसी देख सकते हो इसे अल्फा तो फिर जनरेट होके बनया हुआ है। सो ਇਹਦਾ मतलब की प्रूव हो जाएगा फिर कि ਜਿਹੜਾ ई है वो इस पॉलीनोमियल ਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰग फील्ड है और जेकर ई एफ दी किसी पॉलीनोमियल ਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰग फील्ड हो जाएगा दैट मींस ई विल बिकम द नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ और यही ਅਸੀਂ प्रूव करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, now each sigma I belonging to G E by F induces a natural homomorphism। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ fx ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ F ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫॉर ਈਚ ਸਿਗਮਾ I belonging to G E by F, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਿਗਮਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਗਮਾ I ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ I star which is called a natural homomorphism। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਗਮਾ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ EX। दैट मींस E ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, EX ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤੇ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ then sigma I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਸੋ a0 a1 a2 am ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ E ਦੇ, ਤਾਂ E ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਟ ਕੌਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ I ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ E by F ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ E ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮਾ I ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ। देयरफॉर ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ fx ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ fx ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਬੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ x ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ I ਸਟਾਰ ਇਸ fx ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ 1 ਅਲਫਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਗਮਾ I, ਸਿਗਮਾ 2 ਅਲਫਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਗਮਾ n ਅਲਫਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ। बट ये वाली ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸਿਗਮਾ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮਾ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਿਗਮਾ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮਾ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿਗਮਾ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ n ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ I ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿਗਮਾ 1 ਸਿਗਮਾ 2 ਸਿਗਮਾ n ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਬਟ ਆਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ these are all the distinct members, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ distinct members ਹੈਗੇ। J varying from 1 to n, that means we are talking about these n members and obviously these are the distinct members। बिकॉज अगर तुसी कहोगे कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, suppose if you say that ਸਾਰੇ distinct नहीं हैगे, suppose you can say sigma I sigma 1 and sigma I sigma 5 बराबर है, तो cancellation law apply होएगा, then sigma 1 must be equal to sigma 5, but this is not so because here we have all these members are distinct। so if all these are distinct, so sigma I sigma j all of them are also distinct members। so इना अगर ये सारे distinct हैं तो let us suppose, और ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों GE by F ਦੇ members ने सिग्मा I भी और सिग्मा J भी, so again the member must belong to GE by F। so let us suppose this sigma I sigma J is sum equal to sigma K where K is equal to 1 to F। क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं तो किसी का आंसर सिग्मा 1 आएगा, किसी का आंसर सिग्मा 2 आएगा, किसी का सिग्मा 3, हर एक आंसर आना ही आना है। so that's why we are writing sigma K where K varies from 1 to n। so ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ सिग्मा I स्टार fx है इस दे विच अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ सिग्मा k ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ सिग्मा I सिग्मा 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲਓ सिग्मा 3 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲਓ सिग्मा 4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲਓ सिग्मा 1 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ fx ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਸਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੀ ਗਏ, सिग्मा 3 ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, सिग्मा 4 ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, सिग्मा 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਜੋ ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। सो वी कैन से कि सिग्मा I स्टार जो fx के ऊपर अप्लाई होया तो वापस साडे कोल की बन गया हैगा ये fx ही बन गया हैगा। सो सिग्मा I स्टार ने fx ਨੂੰ कोई इफेक्ट नहीं किया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ fx ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ we will get this expansion, any I have supposed that xn minus c1 xn minus 1 plus c2 xn minus 2 so on minus 1 power n cn, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਗਮਾ 1 ਅਲਫਾ ਸਿਗਮਾ 2 ਅਲਫਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਮੋਨਿਕ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ x x x n ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, nth ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। the rest of the coefficient let us suppose they are minus c1 plus c2
और अल्टरनेटिव साइन लेने का रीजन ये सीगा बिकॉज जिवें ਅਸੀਂ अंडर ग्रेजुएट लेवल ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰੂਟਸ ਵਿਲ ਬੀ c1 and taking 2 at a time will be c2 and taking nth at a time will be cn so ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਗਮਾ i ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ci ਮੈਂ e ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ci ਕਿਵੇਂ ਆਬਟੇਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਸਿਗਮਾ i's ਤੇ ਸਿਗਮਾ j's ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਬਟੇਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਗਮਾ 1 ਅਲਫਾ ਸਿਗਮਾ 2 ਅਲਫਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਬਟੇਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ e ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਲੇ ਇਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ci's ਜਿਹੜੇ ਹੈ e ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸੋ ਸਿਗਮਾ i ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਿਗਮਾ i c1 ਸਿਗਮਾ i c2 ਸਿਗਮਾ i cn ਇਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਸੀਗਾ ਸਿਗਮਾ i ਜਦੋਂ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ 1 ਸੋ ਸਿਗਮਾ i c1 ਸਿਗਮਾ i c2 ਸੋ ਔਨ ਸਿਗਮਾ i cn ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਗਮਾ i ਸਟਾਰ fx ਤਾਂ ਵਾਪਸ fx ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਮਾ i ਸਟਾਰ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ you will get c1 equal to sigma i c1 c2 equal to sigma i c2 and cn is equal to sigma i cn so that means sigma i cj is equal to cj so cj ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ c's ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ sigma i's ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ for all ij is equal to 1 2 3 n i ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ 1 to n ਹੈ that means sigma 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੇ c ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ sigma 2 ਦੇ ਅੰਡਰ e ਇਹ ਸਾਰੇ c ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ sigma n ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸਾਰੇ c ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਅੰਡਰ ਜੇ ਇਹ c ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ c ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਨੂੰ so this gives that cj is in the fixed field of ge by f but by hypothesis we have all the fixed field is the field f so all cj's must belong to f और जे ये सारे cj's ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ e ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ but now we have verified that ये सारे cj's ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ f ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ so you can say that this is a polynomial over f over the field capital F or you can say fx belongs to capital fx so it means ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ fx polynomial ਸੀ ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਫੀਲਡ f ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ e ਇਸ polynomial ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ so we can say e is the splitting field of fx that means you can also say e is a normal extension of f now second implies third given f is the fixed field therefore by Artin's theorem यही वाली Artin's theorem ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ अगर h group of automorphisms है the dimension e over eh will be equal to order of h so we must have अगर f is the fixed field है so dimension e over f eh ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ f ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ is equal to the order of the group of automorphism so ਇਹੀ ਆਪਣਾ third part ਸੀਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ third implies second means we are given this statement dimension e over f equal to order of ge by f and we have to prove f is the fixed field so fixed field ਅਸੀਂ starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ assume ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ e naught ਨੂੰ so by equation 2 dimension e over e naught is order ge by f but by third we have ef dimension ਜਿਹੜੀ ਹੈ equal to ge by f ਹੈਗੀ ਆ so that means e over e naught equal to ef so again ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ first imply second ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ef ਨੂੰ break ਕਰ ਲਾਂਗੇ e over e naught and e naught over f और ये दोनों क्योंकि इक्वल है इसलिए कैंसिल e naught over f equal to 1 that means e naught equal to f and hence f is the fixed field of ge by f